Okay, let's start. Cost of capital, component of cost of equity, component of cost of equity. Let me take a pen. Right. Component of cost of equity. இப்போ இன்றைக்கு நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ண போறது இந்த விஷயம். Right? Weight of common stock WS என்றும் பாவிக்கப்படுது. Right? நான் ஏற்கனவே சொல்றீங்க லெட்டர்ஸை பத்தி no issue. Into cost of common equity. KS is the marginal cost of common equity. KS is the marginal cost of common equity using retained earnings. The rate of investors require on the firm's common equity using new equity is called KE. Right? Now we have to be very clear, right? In the previous class we discussed about component of debt capital and component of preferred capital, right? We calculated in a very easy way. But as far as this cost of common equity capital is concerned, right? We have three methods for the calculation. Theoretical wise, it has been suggested, right? Three methods. 2, 3. There are three methods. Okay. Okay, it's clear. இந்த common equity-ல வந்து கொஞ்சம் complicated-ஆ இருக்கிறது காரணம் என்னன்னு சொன்னால், right? இரண்டு விஷயங்களை நாங்கள் விளங்கிக்கொள்வோம். புதிதாக பங்குகளை வழங்குகின்ற பொழுது, right? நாங்கள் rate of return கணிக்க வேண்டிக்கு அதை நாங்கள் denote பண்றோம் KE என்ற ஆங்கில எழுத்தை கொண்டு. In the meantime, ஏற்கனவே எங்கள்கிட்ட இருக்கிற retain earnings, right? Retain earnings, right? நிறுத்தி வைத்த லாபம். இதையும் நாங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் ஷேர் இஷ்யூக்கு நாங்கள் பயன்படுத்தலாம். டிவிடெண்டாக வழங்காம என்ன செய்யலாம்? போனஸ் இஷ்யூ, ரைட் இஷ்யூ, ரைட், உபகார வழங்கல், உரித்து வழங்கல். But we have discussed some other ways, right? So அந்த டைம்ல நாங்க என்ன செய்யறோம்னா டினோட் பண்ணி காட்டுறோம் KS. ஓகே, இப்ப cost of common equity-யை கணிக்கிறதாக இருந்தால் தியரட்டிக்கலா 3 ways suggest பண்ணப்படுது. One is CAPM model, which means capital asset pricing model. CAPM model, simply we say CAPM. Second one is DCF, which we already discussed in the stock valuation. Discounted cash flow, which we already discussed. Third one is on bond yield premium. This is the third method, right? So let's look at each and every model, right, in detail. Take a whiteboard. If you need anything, write down.
can note it down. Capital capital is difficult to write. Oh my, right. I'll take capital asset rising, right? CAPM. Simply we say CAPM. CAPM. CAPM, right? CAPM is equal CAPM. Under CAPM method, right? Stop writing. Right? Cost of common equity is equal. Cost of common equity is equal RF. Give me a minute. Let me try again. RF plus beta value into RM minus RF. This is the formula we use. Right? I'm repeating again. In order to calculate the cost of common equity, we use risk-free rate plus beta value into RM minus RF. Return on market or return on market portfolio minus return of risk-free. I'm sorry, I'll repeat again. Cost of common equity is equal risk-free rate plus beta value. Beta value mean riskiness of a particular security. Into risk of market return minus risk-free rate. Right? I'm sorry, RM is return on market portfolio. Okay. Right?
This is the formula we use. This is the formula we use for CAPM model, right? கணக்கனை பார்க்கும் பொழுது இது ஈஸியா விளங்கும். Second one, discounted cash flow method that we already studied, right? Here, if you want to calculate KS is equal D1 upon P0, right, plus G. This is we already discussed in the stock valuation. This is already we discussed in the stock valuation. You know, normally P0 is equal. P0 is equal. This is what we studied, right? D1 upon 1 plus Ks. I don't know. I've faced difficulties in writing. Otherwise, I will take the. This is easy, right? Forget about it. I'll repeat again. First method CAPM. First method CAPM, right? Cost of equity is equal, right? Risk-free rate plus. Here it is denoted with the letter of KRF. It's okay. RF என்று பாவிக்கிறோம் அல்லது KRF என்று பாவிக்கிறோம். நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன், எழுத்துக்கள்ல ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. பிளஸ் மைனஸ் KRF. நான் அங்க minus RF என்று எழுதினேன் into beta. Right, same விஷயம் தான். பீட்டா என்று சொல்றது குறிப்பிட்ட செக்யூரிட்டியினுடைய riskiness of the particular security, right? Risk of the particular security, right? KM is denoting return on market portfolio. Return on market portfolio. Okay. Again, this KRF means risk-free rate. Risk-free rate. Okay, this is the first method. Second method is Ks is equal D1 upon P0 plus G. D1 upon P0 plus G என்கிறது எப்படி வருதுன்னு சொல்லி சொன்னால், நாங்க வந்து ஸ்டாக் வேல்யூவேஷன் செய்யறவங்களுக்கு பார்த்திருக்கோம். D1 P0 is equal D1 upon 1 plus Ks. Suppose second year dividend இருந்தால் plus D2 1 plus Ks. Third year இருந்தால் D3 1. இதனுடைய சுருக்கமான வடிவம் தொடர்ந்து கொண்டே போகுமா இருந்தா எப்படி நாங்க எழுதுறோம், right? P0 is equal summation I starting from year 1 up to infinity term, dividend of T time upon 1 plus cost K into T time, right? இது நாங்க வந்து ஸ்டாக் வேல்யூவேஷன்ல மூன்று வகையா நான் பார்த்திருக்கோம். ஒன்று ஜீரோ growth இல்லாம எப்படி கணிக்கிறது, ரெண்டாவது சொல்றது கான்ஸ்டன்ட் growth மாறாம வளர்ச்சி வீதம் மாறாம இருக்கின்ற பொழுது கணிக்க, அடுத்தது சூப்பர் நார்மல் growth, ரைட்? ஆரம்பத்துல வந்து வேற வளர்ச்சி வீதங்கள் இருந்து பிறகு ஒரு கட்டத்துக்கு அதனால சமமான ஒரு வளர்ச்சி வீதத்துல போனால் எப்படி செய்யறன்றதை நாங்க ஸ்டாக் வேல்யூவேஷன்ல பார்த்திருக்கோம், ரைட்? இப்ப growth இருக்கிற மாடலாக இருந்தால்
நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? P naught is equal, let me try again. P naught is equal, right, D1 upon Ks minus G, right? Ks minus G. இப்ப இந்த ஃபார்முலாவில் ரைட் Ks வந்து நாங்கள் வெளியில் எடுத்து ரைட் இந்த வடிவத்துக்கு மாத்திரிக்கோம். Right, this is the formula. We have taken to this format. Ks is equal D1 upon P naught plus G. Okay. Third one, on bond yield plus risk premium method. Here KD plus RP. இதை வந்து நான் மூன்றாவது சொல்லுன்ற பொழுது விளங்கப்படுத்தி சொல்றேன். சரியா? Now we will move to the calculation. Right? Hope you can do the calculation with myself. Right? Example 19. Right? Continuous example. Number கொடுத்து கொண்டு வந்திருக்கேன். Right? 19வது உதாரணம். If the KRF is equal 7% per unit risk. So I am underlining the word, right? Per unit risk is 6%, and the firm's beta value is 1.2. What is the cost of common equity based on the CAPM method? Based on the CAPM model, right? இப்போ நாம ஏற்கனவே போட்ட அந்த ஃபார்முலாவை நாம் பாவிக்கலாம். Ks is equal, right? நான் R பாவிச்சேன், right? RF plus beta RM minus RF. This is the formula. RF என்றது தரப்பட்டிருக்கு 7%, right? 7%. RF. இந்த RF வந்து விளக்கமாக சொல்லணுமாக இருந்தால், right? ரிஸ்க் அண்ட் ரிட்டர்ன் என்ற ஒரு பாடம் செகண்ட் செமஸ்டர்ல ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஃபைனான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்கு. அதுல நாங்கள் பார்ப்போம், ரைட்? இந்த ஆர்எஃப் வந்து இரண்டு விஷயங்கள் இருக்கும். ஒன்று இன்ஃப்ளேஷன் ரேட், ரைட்? The second one is real required return. Real required return. RR நான் போன வகுப்புல பார்க்கும் பொழுது required rate of return என்றதுக்காக பாவிச்சோம். நான் this one ஷார்ட் ஃபார்ம்ல எழுதியிருக்கேன் ரியல் ரிக்கார்ட் ரேட், ரைட்? இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரேட், ஆர்எஃப். ஓகே, ஸோ ஆர்எஃப் வந்து கணக்கில் நேரடியாக தந்திருக்கார். வீதம் சக பீட்டா வேல்யூ தந்திருக்கார் 1.2. பீட்டா வேல்யூங்கிறது ரிஸ்கினஸ் of particular security, right? திரும்ப RM return on market folio தரப்படல. It's somebody is in the waiting room.
right? Okay. RM return on market folio value. ஆனால் எங்களோட உதாரணத்துல கணக்குல சொல்லப்பட்டிருக்கு, right? If you move the question, beta value is 1.2, per unit risk is equal 6.0. Per unit risk is equal 6.0, right? நல்ல விளங்கிக் கொள்ளுங்க, right? Per unit risk என்று சொல்றது RM minus RF இனுடைய வேல்யூதான் per unit risk என்று சொல்றோம், right? You have to keep in mind, per unit risk என்று கணக்குல தந்தால் RM இலிருந்து RF கழிக்கப்பட்ட வேல்யூ. How much? 0.06. 0.06. Suppose I'll take another color. ரிஸ்க் பிரீமியம் என்ற சொல் பாவிக்கப்படுமாக இருந்தால் அதற்கு பதிலாக, சாரி, இந்த இவ்வளவு இந்த ஃபார்முலா இருக்கிற இந்த பகுதி இவ்வளவுக்கும் பதிலாக நீங்க என்ன செய்யலாம், ரிஸ்க் பிரீமியம் வேல்யூவை பாவிக்கலாம். உதாரணமா ரிஸ்க் பிரீமியம் வந்து 7% தாரார் என்றால் RM மைனஸ் RF ஓட பீட்டா வேல்யூவை பெருக்கினதனுடைய விடைதான் ரிஸ்க் பிரீமியம். கணக்குல ரிஸ்க் பிரீமியம் என்று தருவார் என்று சொன்னால் நீங்க நேரடியா என்ன செய்யலாம், பீட்டா இன்டு RM மைனஸ் RFக்கு பதிலாக நீங்க என்ன செய்யலாம், அதை பிரதி. பட் per யூனிட் ரிஸ்க் என்று தருவார் என்று சொன்னால் பீட்டா நீங்களாக RM மைனஸ் RF உடைய வேல்யூக்கு பதிலாக நீங்க என்ன செய்யலாம், பிரதியீடு செய்யலாம். ஓகே, அப்படி இல்லாட்டி கணக்குல முழுமையான எல்லா தகவலும் தரப்படுமாக இருந்தால் ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரேட் 7%, beta value, risk on market portfolio RM minus RF. Okay, what is the answer? 7% plus. So I am using the percentage. Therefore, here I should use 6%, right? Here I should use 6%. So what is the value? 0.07 plus 1.2 into 0.06, 14.2. 14.2%. 14.2%. Okay. Right. The other point we have to discuss about this growth rate. எப்படி growth rate estimate பண்ற? எப்படி growth rate நாங்க estimate பண்ற? Okay. Growth rate நேரடியா தரப்பட்டால் நாங்க we can apply that, right? கணக்குல நாங்க பிரதிட்டு நாங்க செய்து கொண்டு போகலாம், right? Knowledge I am telling, estimating G is done in two ways, right? One is to use the dividend growth model, right? To use the dividend growth model, we must come with an estimate for G. How it is calculated? One is historical growth rate, the other one is
use analyst forecast future growth rate. ஒன்று ஏற்கனவே எங்கள கம்பெனியில் இருக்கின்ற தரவுகளை யூஸ் பண்ணி ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா யூஸ் பண்ணி நாங்கள் growth rate காண்றோம். இரண்டாவது right analysts are there, they are using the forecasted future growth rate. You can use also that also. Okay. However, alternatively, we might observe dividends for the previous year and then calculate the year to year growth rate and average them. இப்படி நான் கணிக்கலாம். ஒவ்வொரு வருடத்துக்கும் உரிய ரைட் முந்தைய வருடங்களுக்கு உரிய டிவிடெண்ட்ஸை நாங்கள் எடுத்து ரைட் ஃப்ரம் த ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட் ஒவ்வொரு இயருக்கும் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் growth rate கண்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் எவரேஜ் பண்ணியும் காணலாம். Right? So let's see an example for that. Right? Example number 20. Historical dividend paid per share. Right? You are required to calculate the dividend growth rate. Required to calculate the dividend growth rate. வருடம் 15ஆம் வருடம் 16 17 18 வருடம் ரைட் கடந்த 5 வருடங்களுக்குரிய டிவிடெண்ட் தரப்பட்டிருக்கு. ரைட் ரூ. 10%, ரூ. 20%, ரைட் ரூ. 35%, ரூ. 40%, ரூ. 55%. So assume that these are the hypothetical data. Right? இப்போ ஒவ்வொரு வருடத்துக்கு நாங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் டிவிடெண்ட் ரேட் நாங்க கண்டு சேஞ்சஸ் இன் டிவிடெண்ட் எடுத்து நாங்க 100 பெருக்கி பெர்சன்டேஜ் கண்டு எத்தனை வருடங்களுக்கு பார்த்தோமோ அதெல்லாம் என்ன செய்யணும் பிரிச்சோம்னு சொன்னால் எவரேஜ் growth rate வரும். Right? Here say 1.20 minus, it's difficult for me to write. Right. Right, I'll give the answer directly. I'm explaining you how to calculate this. 2015ஆம் ஆண்டுடைய பங்கு லாபத்திலிருந்து 2015ஆம் ஆண்டுடைய பங்கு லாபத்திலிருந்து 2014ஆம் ஆண்டுடைய பங்கு லாபத்தை கழித்து ரைட் தென் 2014ஆம் ஆண்டு பங்கு லாபத்தால பிரித்து அந்த விடைய 100ஆல பெருக்கும். Right? Let me to try. It's somewhat difficult in writing. Right? 2015ஆம் ஆண்டுடைய பங்கு வந்து ரூ. 20%. I don't know why. $1.20 minus I'm sorry 2014ஆம் ஆண்டுக்கு வந்து ரூ. 10%, ரூ. 20% செய்ய ரூ. 10%, ரைட் அதன் கீழ் ரூ. 10% into 100. Right. Sorry. Right.
ஒரு ரூபா சதம் 2015க்குரியது. அதுல இருந்து 2014 ஒரு ரூபா 10% கழிக்கிறோம். இப்ப என்ன செய்யும்? பங்கு லாபத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தை நாங்க பார்க்கலாம். அதை முந்தைய வருடம் பங்கு லாபம் ஒரு ரூபா 10%-னுடைய 100% சொல்றோம். So hope you will get this answer 9.09%. இப்ப 2015க்கு நீங்க செய்கின்ற பொழுது 2016 ஒரு ரூபா 35%, ரைட், சய ஒரு ரூபா 20%, ரைட். அதற்கு 2015 தானே கணிக்கிறோம், ஒரு ரூபா 20%. தர 100. ஸோ ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ it's somewhat difficult to write for me, but I don't know, facing some difficulties in writing, in my handwriting. Sorry. Hope you will get 12.5%. No. 12.5%. ரெண்டாயிரத்தி 16 கணிக்கின்ற பொழுது 1.40 மைனஸ், நான் நினைக்கிறேன், hope someone is mic is on. Let me check. Hope now it's okay. Right, 2016ஆம் ஆண்டு கணிக்கின்ற பொழுது 1.40 2017க்குரிய வேல்யூ. $1.40 minus 2016க்குரிய வேல்யூ 1.35, right, upon 2016க்குரிய வேல்யூ 1.35 into 100, right. Hope you will get 3.7%. So this is right, this is right. And again for 2017, I'm sorry, you have the value of 2018 1.5 minus 1.40 upon 1.40, right, into 100. Hope you will get 10.7%. 7%. 2018 கணிக்கிறதா இருந்தால் 2019க்குரிய டேட்டா இருக்குமா இருந்தால் என்ன செய்யலாம், கணிக்கலாம், ரைட். So simply dt minus 1 minus dt upon dt into 100. This is the formula we use for return, right. dt minus 1 ங்கிறது sorry. So this is I'm writing dt minus here dt minus 1. dt ங்கிறது அடுத்த இந்த வருடத்துக்கு கணிக்க போறோமோ அதுக்கு அடுத்த வருடம்
முதல் வருடம் upon this dt minus 1 here also into 100. Give me a second. Okay. Right. So average dividend growth rate is equal, right? Average dividend growth rate is equal, right? Almost I think 8.93 or something. I don't know. Annalava vandu put 9%. Check whether calculation is right. Right? So in the serum, the 9.09, 12.5, 3.7, 10.71 எல்லாத்தையும் கூட்டி 4 வருடங்களுக்கு தான் நாங்கள் கணிப்பீடு செய்திருக்கோம், not 5. 4ஆல பிரிச்சிருக்கோம். So you get the average of 9. Right? So this is one way of finding the value of G. Let's move to the example 21. Let's move to the example 21. If D naught is equal 4.19, P naught is equal 50 rupees, G is equal 5%. What is the cost of common equity based on the DCF, discounted cash flow or dividend capitalization approach? இப்படியும் சொல்லப்படுது, dividend capitalization approach, right? Or dividend yield plus growth rate, dividend yield plus growth rate அப்படியும் அழைக்கப்படுது. How can you find this? You know how to calculate this, right? Because you studied, you learned with me, right? In the stock valuation. Can you try this? Right? I already, when I start the lecture, I wrote this, right? In the discounted cash flow method, cost of capital is equal, right? D1 upon P naught plus G, right? Plus G. Here you want this D1 value. In the question, D naught value is given. In the question, D naught value is given. You want to know D1 value. How can you calculate? Right? The stock valuation we have studied. D1 is equal, right? D naught plus, not plus, I'm sorry. D naught 1 plus G, right? In the question, D naught value is given
4.19, right? 1 plus growth rate is given 5, 0.005. Here you will get the rate of how much? Yes, can anyone put the answer in the chat box? 4.19, 1 plus 0.05. 4.19 into 1 plus 0.05. The answer is given 4.4, right? I hope the answer is 4.399 something, so which is equal to, right, approximately 4.4. Right, now you know the answer of D1. Now you can calculate 4.4 upon P naught is 50 plus 0.05. What is the answer? 4.4 upon 50 plus 0.05. I hope 13.8, if my calculation is right, percentage. So I'm sorry it has gone. Hope you have noted. Right, note பண்ணிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Right, so here we have got the answer. 13.8 percentage. Right, K is equal 13.8 percentage. I'm sorry. In the previous example, KPM got the answer. K is equal how much? 14 point. Somebody put in the chat box as well. How much? 14.2. Right, in the following question we got 13.8. Right, this is the answer for the CAPM, capital asset pricing model. CAPM method la kanicham 14.2 varudhu. DCF method la kanichirikram, right, 13.8 varudhu. Okay, இதுக்கு இடையில ஹிஸ்டாரிக்கல் டிவிடெண்டை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் என்ன செஞ்சிருக்கோம், ஜி வேல்யூ கணிக்கிற அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். G வேல்யூ கணிக்கிற அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். So keep this in mind, right? At last we want to know this
We need these figures, right? Sorry. Moving on to the next example, right? Right. This is another way. This is another way. The firm has been earning 15% on equity, right? Which means return on equity, ROE, right? And retained earning is 35% of its earning. Dividend payout is 65%. This is the situation is expected to continue, right? Here you have to calculate G. Growth rate in the curriculum, right? So you have to calculate the G. Return earning 35% என்றால் பே பண்ணப்பட்ட டிவிடெண்ட் வந்து 65%. ஏன் ஒரு ரூபா கிடைக்குதுன்னு சொன்னால் 35 நாங்கள் என்ன செய்யறோம், 100 ரூபா கிடைக்குதுன்னு சொன்னால் 35 ரூபா நாங்கள் ஏர்னிங்கா வச்சு கொண்டிருக்கோம்னா நிறுத்தி வைத்த லாபம் அல்லது லாபமா நாங்கள் நிறுத்தி வச்சிருக்கோம்னு சொன்னால் மிச்சமா இருக்கிறது என்ன செஞ்சிருக்கோம், சாதாரண பங்குதாரர்களுக்கு 65% கொடுத்திருக்கோம். So that is the meaning. So இந்த மெத்தட்ல G காணணுமாக இருந்தால், right, we use this formula 1 minus payout into return on equity. 1 minus payout into return on equity. 1 minus payout mean எங்கட இருந்ததுல payout நான் செலுத்தியது 35% நிறுத்தி வச்சிருக்கோம்னா 65% என்ன செஞ்சிருக்கோம், payout கொடுத்திருக்கோம். So 0.65 into 0.15 return on equity கணக்குல தந்திருக்கார், right? 15%. So then according to this method calculated G 5.25. Very close to the G that was given in the before example 21. முதல் பார்த்த எக்ஸாம்பிள்ல வந்து எங்களுக்கு ஜியின் பெருமானம் 5% கிடைச்சது. 5%, ரைட்? அந்த ஸ்னாரியோவை அந்த கேள்வியை வந்து ஜியை கணிக்கிறதுக்குரிய இந்த டேட்டாவை நாங்கள் யூஸ் பண்ணோம்னா 5.25 வருது. ஆல்மோஸ்ட் வெரி க்ளோஸ்ட், ரைட்? ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல், right? Around 5. You get the answer. Right? So far I discussed the CAPM model. CAPM model, capital asset pricing model, right? Cost of equity case is equal RF plus beta value into RM minus RF. RM minus RF. ரெண்டாவது discounted cash flow method அல்லது dividend yield plus growth rate, right? பல பேர்கள் சொல்லப்படுது. இது வந்து நாங்கள் ஸ்டாக் வேல்யூவேஷன்ல கணிச்சிருக்கோம், எப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். ஸோ அந்த மெத்தட்ல நாங்கள் கணிச்சிருக்கோம். மூன்றாவது மெத்தட் இதற்கு இடையில growth rate கணிக்கிறதையும் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா வச்சு எப்படி செய்யற, ரிட்டர்ன் ஆன் equity ரேட் தருவாங்கன்னு சொன்னால் ரைட் பே அவுட் ரேஷியோ யூஸ் பண்ணி எப்படி செய்யறதையும் பார்த்திருக்கோம். மூன்றாவது this is the third method, on bond
yield plus risk premium method. On bond yield plus risk premium method. So here we are using the formula, right? I'll write here KS is equal K, right, D plus RP. KD என்று சொல்றது, right, coupon interest rate. இது எங்க நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணோம்? பாண்ட் வேல்யூவேஷன்ல நாங்க டிஸ்கஸ் பண்றீங்க கூப்பன் ரேட், ரைட்? கூப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் தான் கேடி என்று சொல்லப்படுது. ஆர்பி என்கிறது ரிஸ்க் பிரீமியம், ரைட்? ரிஸ்க் பிரீமியம், ரைட்? இந்த ரேட் இந்த கணக்குல வந்து தரப்பட்டிருக்கு. நான் கெப்பம் முதல்ல பார்க்கும் பொழுது சொன்ன ரிஸ்க் பிரீமியம் அல்ல, ரைட்? திஸ் இஸ் எ டிஃபரண்ட் வேல்யூ. உதாரணமா பாருங்க, if KD is equal 10%, RP is equal 14%, what is the KS using on bond yield plus risk premium method? This method produces a ballpark estimate of KS and can serve as a useful check. So you know the formula now. KS is equal KD plus RP, right? KD வந்து கணக்குல சந்திக்கார் 10 வீதம் கூப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பிளஸ் RP நமக்கு தந்திருக்கார் 4%. Therefore the answer is 14%. Therefore the answer is 14%. Okay, so now you can see the summary. Kepam method use பண்ணா we got 14.2%. Discounted cash flow method use பண்ணா we got 13.8%, right? On bond risk premium method use பண்ணா, right, we got 14%. KD plus RP, right? So what is the answer? இந்த மெத்தட்ல ஏதோ ஒண்ணு நீங்க என்ன செய்யலாம், சூஸ் பண்ணலாம். அல்லது, right, if you calculate in 3 ways, you can go for a average as well. So, average பார்த்தால் மூண்டையும் கூட்டி மூண்டால பிரிச்சிங்கண்டா 14% வருது, right? So 14% average நீங்க எடுத்தாலும் அல்லது கெப்பம் மாடல்ல இருக்கிற 14.2 எடுத்தாலும் அல்லது DCFல இருக்கிற 13.8% எடுத்தாலும், ரைட்? அல்லது இந்த தேர்ட் மெத்தட்ல இருக்கிற பாண்ட் யீல்ட் பிளஸ் ரிஸ்க் பிரீமியம் மெத்தட் நாங்க பாவிச்சு 14% எடுத்தாலும் அன்னளவாக பெரிய ஒரு டிஃபரன்ஸ் ஆன்சருக்குள்ள இல்ல, ரைட்? Almost the values are very closed, right? So this is how we calculate the cost of equity, right? Right? At the beginning I said WACC. In the last lecture I said WACC is equal debt capital cost of equity, right? And again preferred shares WACC is equal cost of debt, cost of preference shares plus cost of common stock.
what we have done now, போன class ரெண்டையும் இந்த ரெண்டையும் பார்த்தோம். Now in this class, today's lecture, we have calculated common stock cost. மூண்டை நாங்க ஒரு நிறுவனத்துல மூன்று வகையான அந்த கேபிட்டலும் இருக்கின்ற பொழுது மூண்டை நாங்க எட் பண்ணக்குள்ள we can get WACC. We can get WACC. WACC mean weighted average cost of capital, right? So I go back to the previous slide where I started, right? Right? So this is what I said. WACC is equal cost of debt, cost of preference share, cost of common equity shares. Okay, right? I'll summarize today's lectures, right? Three methods we discussed. மூன்று வகையான வழிகளை நாங்க பார்த்தோம். Cost of equity கணிக்கிறதுக்கு. One is CAPM method, capital asset pricing model, right? K plus KM minus KRF into beta value. அல்லது நான் உங்களுக்கு R வேல்யூவை பயன்படுத்தி எழுதி காட்டினேன். Cost of equity is equal RF plus, right? RF plus beta value, right? RM minus RF. எந்த ஆங்கில எழுத்துக்கள் பயன்படுத்துறதும் ஒரு பிரச்சனையான விஷயம் இல்லை, right? Here you have to keep in mind, right? What is this? RM minus RF உடைய வேல்யூ கணக்குல நேரடியாக தரப்படலாம். How? Right? How it is? What is the word I told you? Per unit risk. RM minus RF is equal per unit risk. கணக்குல per unit risk தந்தால் RM minus RF நீங்க கணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, தரவு தரப்பட்டிருந்தாலும், right? நேரடியாக நீங்க அப்ளை பண்ணலாம், பிரதியிடலாம். But if he says risk premium value, risk premium rate ஒன்று தரப்பட்டிருக்குமா இருந்தால், right? Then the answer will be red color ஆல மார்க் பண்றோம். RM minus RF into beta value தான் நாங்க என்ன சொல்றோம்? Risk premium rate. Risk premium நேரடியாக தரப்பட்டிருக்குமா இருந்தால் நீங்கள் பெருக்கி கால்குலேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நேரடியாக என்ன செய்யலாம்? அப்ளை பண்ணலாம். That is one, right? KPM model. Second one, discounted cash flow model or dividend yield plus growth model, right? So of course we discuss in detail in the stock valuation படிக்கும்போது நாங்கள் இதை கணிச்சிருக்கோம். Third one, on bond yield plus risk premium rate, where cost of equity is equal KD plus RP. KD mean, right, coupon rate. KD mean coupon rate. இதுவும் நாங்கள் என்ன செய்யறோம்? bond valuation கணிக்கும் பொழுது பார்த்திருக்கோம். plus risk premium, right? இங்க சொன்ன risk premium அல்ல இவ்விடத்துல வாரது. Okay, so these are the three ways suggested by the theory to calculate the cost of equity. Okay, now what we have done, right? long term finance ன்ற ஒரு பெரிய சாப்டர்ல stock valuation தனியாக பார்த்திருக்கோம், bond valuation தனியாக பார்த்திருக்கோம், right? அதுக்கு பிறகு வந்து cost of capital பார்த்தோம். cost of capital வந்து cost of debt capital பார்த்திருக்கோம், right? அதுக்கு பிறகு cost of preferred stock பார்த்திருக்கோம். கடைசியாக வந்து cost of common equity பார்த்திருக்கோம், right? பகுதியாக ஒவ்வொரு விடயமாக தனித்தனியாக சின்ன சின்ன உதாரணங்களை செய்து பார்த்திருக்கோம். Now what we need to do, right? You can do the exercise from the past paper, right?
with a full question in a past paper. I will meet you in the next lecture, right? Stock valuation, bond valuation, cost of capital எப்படி செய்யறன்ற முழுமையான ஒரு கேள்வியோட நாங்கள் அடுத்த கிளாஸ்ல சந்திப்போம். ரைட், ஐ எம் வைண்டிங் அப் டுடேஸ் லெக்சர்ஸ்.